నమస్తే, వెల్కమ్ టు యాదవ్ విజన్. ఈరోజు మనం సికింద్రాబాద్లో ఉన్న సంతోష్ లాడ్జ్కి వచ్చాము. ఇక్కడ రూమ్ ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి, మరి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుంది అనే విషయాల గురించి మనం ఇప్పుడు ప్రకాష్ యాదవ్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. I was in Secunderabad college as a BSc student. I was general secretary to that college. Then I was in University Usmania. I did my MA from there in Endology, and after that I did my law. I completed that, and myself I was athletics. I had a good program. Cricket I used to play, and the rest is my father's advice was you should be in social connection to people, so that only helps us and not the money what you earn. He used to tell me. So I serving the people also here. 1995. It is running from that time onwards. And I am one of the partner here, or my brothers are there. So we all look after this lodge, and it is running very well now. It's all renovated, everything is done there. And in front of us there is a Secunderabad station, just opposite, diagonally opposite to Secunderabad station. So it is in prime situation. So I get the time. Don't give any commission to anybody. It is running well. That's what I'm. Thank you very much for that. ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఫ్లోర్కి ఎన్ని రూమ్లు ఉన్నాయి? Each floor we have 16 rooms, and it is 3 floors totally. And we have all the facilities for the here, and they are very happy. Still, but whatever I can do, I have done it. So we can renovate still, because ultra modern station is coming up now within 1.5 years. So that but the progress is going on. So building and everything is doing there. So as it becomes, then I'll alter more and more. It is the foundation is for 6 floors. If I get the permission, I'll go for 2 more floors. రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి? ఒక్కొక్క సింగిల్ బెడ్రూమ్కి, డబల్ బెడ్రూమ్కి అలా రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి? సింగిల్ బెడ్రూమ్కు సింగిల్ పర్సన్కు 700 రూపీస్ ఉందమ్మా. దానికి జిఎస్టీ ట్యాక్స్ ఉంది, అది 90 రూపీస్ ఫర్ దట్. అండ్ సెకండ్ ఫర్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇట్ ఈస్ 1100, and 1100 with GST, right? The other AC rooms are there, which is 22 with GST, 2200. And additional persons, if they are there, for AC we charge 25 rupees, 40 rupees, and for second non-ACs we charge 11, I think 30. Yes, that's all. And for single there we don't allow anybody else. పార్కింగ్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ? 24 hours. పార్కింగ్ ఎలా ఉంది? Checkout time is 24 hours. Parking, we have 3 to 4 rooms. Cars can come in backside of my here, and scooters and all, they can have. That road is just dormant road, but the second road to the station, so it is vacant always. And front of me, I have allowed 3 to 4 auto stand also for them. They are doing it. And now in this railway station, they are building 6 floors parking in front of my lodge. So that will be helpful for me again in future. అయితే ఇప్పుడు డీలక్స్ రూమ్స్ అని చెప్పి కొత్తగా కడుతురని చెప్తున్నారు కదా, అయితే అవి ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తాయి మన యాదవ్? Within 15 days, 1 or 2 months you can say. ఫెసిలిటీస్, రూమ్లో ఫెసిలిటీస్ గురించి చెప్పారు కదా, మరి అలా ఎలా ఉంటున్నాయి? Each room for non-AC is non-AC, without AC, but they have TVs and hot and cold water facilities, and room services there, whatever they require. Our customers, they will get the order morning till evening, and
lift provision is there, which they can use the lift for the third floor. This is the facilities we have. Neat and clean we maintain always. కస్టమర్స్ ఇక్కడ నుంచి వెకేట్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? Yeah. Customers, when they come here for 1 day or 2 days, or families with 3-4 days, they will be very happy. They feel very happy. Stay is like home, and place is also there without any disturbance to them. It is clean and good. Food is there. Everything is given. So whatever, not on the house, but it is according to the billing system, right? అయితే టిఫిన్, లంచ్, డిన్నర్ అన్నీ ఉంటుంది. ఈవినింగ్ స్నాక్స్ అలా. ఏదైనా if you order, you will get it. The television very nice. इधर हमारा संतोष लॉज बहुत अच्छा जगह है. ये ओनर हमारा खास लोग है, बहुत अच्छे लोग हैं. ये कमरा भी बहुत अच्छा है और बजट भी है. और मैं रेगुलर हूँ, मैं बेंगलुरु से आ रहा हूँ मेरा बिज़नेस के लिए. मैं हर बार महीने में 2 बार 3 बार आता है इधर स्टे करेगा. बहुत सेफ्टी है, पहला सेफ और बहुत कन्वीनियंट है. नज़दीक है यहाँ से रेलवे स्टेशन और बस और इवन एयरपोर्ट. सो इजीली है. लोगों भी बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छा मिल रहा है. सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन होम एंड हियर. ये बहुत अच्छा जगह है. सर्विसेज अभी इधर रूम बॉयज़ है, हर फ्लोर में 2-2 रूम बॉय है दिन पर रात. सो लोग देखता है जो भी आपका चाहिए, हॉट वाटर से, चाय से, कोई भी है वो मंगा के देता है. और उससे अलावा सेफ्टी है, पहला सेफ्टी है. यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं. सर्विस 24 घंटे मिलता है इधर. पानी के लिए प्रॉब्लम नहीं, क्लीनिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं. लोग को 10 बजे आते हैं क्लीनिंग लोग, एक बार बोल दिया तो 12 बजे के अंदर एक बार आपका रूम क्लियर होता है. ये बहुत अच्छा है. और मैं बहुत लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ, कभी भी आप हैदराबाद आ रहे हैं कि इधर स्टे करिए. संतोष लॉज हमारा जगह है. ठीक है ना. మన యాదవ్ల కోసం ఏమైనా డిస్కౌంట్ ఏమైనా ఉంటుందా? యాదవ్లకు మేము 10% ఇస్తున్న స్ట్రేట్ అవే డిస్కౌంట్. And the facilities will be the same, whatever I told you before. ఈ లాడ్జ్ ఉంది కదా, ఇందులో ఎంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ పనిచేస్తున్నారు, వాళ్ళకు ఎలాంటి డ్యూటీస్ ఉంటాయి? 15 to 20 workers are there, and they all with shifting system according to the law of labor department. 8 hours work they have to do, and the rest whatever they do some extra, they will get the money. That is no problem for them, and they are happy. They get food in my food and shelter, both is in my place. Everybody, workers, they can stay and go. If they have any residential provision for them, they can go to their house rooms also. Food and accommodation. సార్, ఫైనల్ క్వశ్చన్, మీరు ఈ లాడ్జ్ గురించి మరియు కస్టమర్లకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? మరి అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తే ఈ అడ్రస్ కస్టమర్కి ఈజీగా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చివరిసారిగా చెప్పండి. ఈజీగా ఉండేదంటే మనం ఇప్పుడు బస్సులలో డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వస్తే బస్సులో రావచ్చు, ట్రైన్స్లో రావచ్చు. బై ఫ్లైట్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ, బొంబాయి, ఎనీవేర్ దే కెన్ కమ్ డైరెక్ట్లీ టు హైదరాబాద్, and it takes 40 kilometers from here to Shamshabad. That is their lookout. And buses are there which they can take the bus also. In a car, if you go, it is 800 rupees. If family is there, they can take a car and go to airport. Station is walkable distance from here. Just cross the road. Across the road, my station is there. They can go in. So that is the only good facility for them. Walking they can come with their own luggage. And I'll be helping while going if they have more of luggage. My boys will be helping them. The rest, food and all, sightseeing is there, travel agent is there. He gives all reservations for Film City, Charminar, and many of the places, good places in our Secunderabad. సంతోష్ లాడ్జ్లో కింద రిసెప్షనిస్ట్లో జోసెఫ్ గారు ఉన్నారు. మరి ఈ లాడ్జ్ గురించి ఫెసిలిటీస్ ఏంటి, ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం జోసెఫ్ గారిని కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం. చెప్పండి, ఈ ఫెసిలిటీస్ అవి ఎలా ఉన్నాయి? మేడం, ఫెసిలిటీస్ ఇక్కడ మార్కెట్లో ఇది మన మెయిన్ రోడ్ ఉంది, మాది స్టేషన్ కూడా. సో వెరీ ఫేమస్. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఇప్పుడు కాదు, ఇది 150 మోర్ దెన్ 100 years సార్ ప్రాపర్టీ. అప్పుడు ఆయన డెవలప్ చేసి మొత్తము అందుబాటులో పెట్టాడు. స్టార్టింగ్లో సంతోష్ స్వీట్స్ ఫేమస్ ఉండే, దాని తర్వాత
చాలా మంది తెలుసు సంతోష్ అంటే ఫేమస్. సికింద్రాబాద్లో హైదరాబాద్లో ఇది ఫేమస్, వెరీ ఫేమస్. సో నాట్ ఓన్లీ దట్ దిస్ యాక్చువల్లీ దాంతోపాటు ఇక్కడ అయినా ఈ మొత్తం పైన లాడ్జింగ్ కట్టారు. లాడ్జ్ తర్వాత చాలా మందికి వెరీ హ్యాపీ. ముంగట చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. కస్టమర్ వినర్ కమింగ్ నా వచ్చారు ఇక్కడే స్టేషన్, జస్ట్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ ఫర్ 100 meters సికింద్రాబాద్ స్టేషన్. సో జాత ప్రిఫరెన్స్ లాడ్జ్కి సంతోష్ లాడ్జ్కి చాలా మంది వస్తుంటారు. నాట్ ఓన్లీ ఆల్ కస్టమర్స్, ఫ్యామిలీస్, టూరిస్ట్ పీపుల్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమింగ్ అండ్ గోయింగ్ దిస్ ప్లేస్. నాట్ ఓన్లీ ది లాడ్జ్ ఆల్సో మేడం గోయింగ్ వెరీ హైజెనిక్ అండ్ వెరీ నీట్నెస్, everything comfortable for customers. Whenever coming, not only this coming Kerala, lot of people coming Kerala and Andhra. We have especially the Santosh Lodge famous. ఇక ఎందుకంటే మా దగ్గర నీట్గా పెడతాము, హైజెనిక్, ఎవ్రీ సర్వీసు, కస్టమర్ కూడా అంబులీ ఫేసింగ్, ఎవ్రీబడి థింగ్ హ్యాపీ. దట్ ఈస్ మేడం. మా టెక్నికల్ ఇష్యూ మేడం, మా దగ్గర ఫెసిలిటీస్ మేడం, వైఫై ఫ్రీ, దీంట్లో కస్టమర్స్కు ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రీ, వైఫై ఉంది. ఇంకా 24 hours చెకింగ్ చెక్అవుట్ టైం. సమ్ టైమ్ కస్టమర్స్ గోయింగ్ ఫర్ లేట్, ఐ గివ్ కంప్లిమెంటరీ ఫర్ 1 hour ప్రిపేర్. సో లగేజ్ కూడా సేఫ్ పెడతాము. వెరీ హ్యాపీ కస్టమర్స్. మాకు ఆల్ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చారు. ఎస్ మేడం, ఆల్ దిస్ సిటీ కెమెరా సిటీస్ ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ కమింగ్ డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్ ఆల్సో కమింగ్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ every week, every 3 days coming and going checking everything, each and every room. So everything is very happy. మా సైడ్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా కోఆపరేషన్. సో ఎవ్రీబడి హ్యాపీ మేడం. దిస్ ఇస్ భద్రత విషయంలో కూడా ఎలాంటి ఏం ప్రాబ్లం లేదు మేడం. కస్టమర్ సేఫ్ అండ్ ప్లేస్. ఆల్ ఫ్యామిలీ పీపుల్ కమింగ్, యూ స్టేయింగ్ ఫర్ హ్యాపీలీ. ఇక జోసెఫ్ గారు మీ హోటల్కి వస్తే వెరీ హ్యాపీ. మాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి హ్యాపీ మేడం. దట్ ఈస్ మాకు కావాల్సింది కస్టమర్స్. సంతోష్ లాడ్జ్లోనే సంతోష్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ అనేది కూడా ఒక కౌంటర్ని పెట్టారు ఇక్కడ. మరి ఫ్లైట్ టికెట్, బస్ టికెట్, ట్రైన్ టికెట్, అన్ని టికెట్స్ని ఇక్కడ అవైలబుల్లో ఉంటాయి. మరి ఇక్కడ మధుసూదన్ రావు ఉన్నారు. మరి వారిని మరిన్ని విషయాలు టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ గురించి అడిగి తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ నేను ట్రైన్ టికెట్, ఫ్లైట్ టికెట్, బస్ టికెట్ చేస్తానండి. ఇక్కడ సికింద్రాబాద్లో బిజినెస్ బాగానే ఉంది, కానీ కొంచెం ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ కొత్తగా కన్స్ట్రక్షన్ అవుతున్న వల్ల పబ్లిక్ కొంచెం తగ్గింది, కొంచెం టికెట్ కూడా తక్కువ అవుతున్నదండి. ఈ టికెట్ మళ్ళీ స్టేషన్, కొత్త స్టేషన్ అయిపోతే బుకింగ్ బాగా వస్తాయి. కానీ మన దగ్గర ఆన్లైన్ ఏముందో అదే రేట్ అండి. ట్రైన్ బుకింగ్ మీద మనం 30 రూపాయల నుంచి 50 రూపాయలు ఎక్కువ తీసుకుంటాము. ఆన్లైన్ టికెట్ అవైలబుల్ ఉంటే మనం టికెట్ ఇస్తాము. తత్కాల ఏం లేవు మన దగ్గర టికెట్ అవైలబుల్ ఉంటే మనం టికెట్లు ఇస్తాము. టికెట్లు మినిమం 15 నుంచి నెల రోజుల ముందు బుక్ చేసుకోవచ్చు. కరెంట్ చేసి వస్తే ఎంబడే ఇచ్చేస్తామండి. బస్ టికెట్లు అయితే ఆన్లైన్ ఉంటుందండి. ఆన్లైన్ ఎంత ఉంటే అంత రేట్ బట్టి ఇస్తాం మనం టికెట్.